Die Kabine fühlte sich ungewöhnlich ruhig und für einen vollen Flug, die Art von Ruhe, die von müden Menschen kommt, die eigenen Geschichten im IT sich tragen, irgendwohin weit weg von zu Hause. Die Lichter über den Kopfen wären sanft. Ein leises Summen erfüllt die Luft. Und in der mittleren Reihe saß ein Mann and 30, kraftig geburt, ruhig Augen. Sein Name war Daniel Carter. Neben ihm stand seine young Tochter Leia, etwa 7 Jahre alt, sie trug einen rosa Kapuzenpullover. Ihr klein Hand ruht liegt auf seiner Schulter, während sie als mighty besorgten Neugier beobachtet. Auf der anderen Seite des Ganges saß eine Frau Anfang 40 in einem maßgeschneiderten hellgrauen Anzug, ihr blondes Haar war sanft im Gesicht gelockt. Ihr Name war Evelyn Brooks, eine Geschäftsführerin, bekannt in Besprechungsräumen und Glaszimmern. Aber hier war sie nur eine weitere Passagierin. Bis sich etwas veranderte. Es begann leise. Ihr Atmung veranderte sich. Ihr Kopf kippte nach hinten. Ihr Augen schlossen sich auf ein Weißer, die nicht nach Ruhe heraus. Zuerst bewegt sich niemand. Die Leute warfen Blicke, dann schauten sie weg, als würden sie hoffen, dass jemand anderes zuerst bemerken würde. Aber Leia bemerkt es. Keiner tun das immer. Sie sagen die einmal ihres Vaters, ihr Stimme leise, aber dringend. Papa, es geht nicht gut. Daniel dreht sich sein Instinkti sofort wach, geformt durch Jahr, in denen seine Tochter allein großes Augen hat, geformt durch ein Leben, das ihm beigebracht hat zu handeln, anstatt zu warten. Beugt sich über den Gang, sein Stimme ruhig. Können sie mich hören? Kein Antwort. Die Frau neben Evelyn wirkte panisch, unsicher. Daniel stutzte sanft Evelyns Schulter und prüfte ihren Puls am festen Fingern. Sein Gesicht konzentriert, geerdet. Wir brauchen Platz, sagte Lisa, aber bestimmt. Ein paar Passagiere rückten zur Seite. Ein Flugbegleiterin eilte herbei. Sorg stand ins Gesicht geschrieben. Daniel sprach ruhiger Autorität. Nicht laut, nicht dramatisch, einfach nur sicher. Sie konnte ohnmächtig werden oder Schlimmes. Wir müssen sie leicht zurücklehnen und ihr Atemwege freihalten. Leia stand nah bei ihr klein Hand ruht jetzt leicht auf Evelyns Arm, als würde sie stillen Trost spenden. Es war eine einfache Berührung, aber sie war wichtig. Die Zeit verlangsamte sich, die Art von Langsamkeit, die kommt, wenn etwas Wichtiges passiert. Daniel blieb ruhig, sprach leise und ermutigt Evelyn zu reagieren. Nach einem langen Moment, der lange erschien, als war, flatterten Evelyns Augen. Ein Atemzug kehrte zurück, tiefer diesmal. Erleichterung bewegt sich durch die Reihe wie ein sanfter Welle. Sie sind in Ordnung, sagt Daniel, sein Stimme warm, erdend. Evelyn blinzelt, desorientiert, ihr Blick bewegt sich von unbekannten Gesichtern. Bis auf Daniel ruht und dann auf Leia. Es gab etwas in diesem Moment, etwas Stills, aber bedeutsames, eine Verbindung, die nicht durch Wort gebildet wird, sondern durch Anwesenheit. Die Flugbegleiterin lächelt erleichtert. Dank, mein Herr. Daniel nickte. Kein Dank nötig, nur froh, dass es gut geht. Leia lächelt schüchtern, ihr Augen beobachteten Evelyn immer noch, als würde sie sicherstellen wollen, dass es wirklich gut ging. Das Flugzeug flog weiter, aber etwas hat sich verändert. Für Evelyn war es mehr als ein Moment der Schwach. Es war ein Moment, in dem sie gesehen wird, in dem geholfen wird von Erwartung. Seit Jahren hat sie in einer Welt gelebt, in der all einen Preis hat, in der Freundlichkeit oft berechnet war. Aber dies fühlte sich anders an. Stunden später, als das Flugzeug landet, sammelten die Passagiere ihr Sack hinein und kehrten zu ihren getrennten Leben zurück. Evelyn stand langsam auf, immer noch ein wenig unsicher. Daniel bemerkte es und bot ein einfaches Gesten. Lassen sie sich sieht. Kein Druck, keine Name. Einfach nur Freundlichkeit. Gate dreht sich Evelyn zu ihm. Dank, sagte. Ihr Stimme jetzt schwer, wenn ich verschlossen. Daniel lächelt sanft. Jeder hat das gleich getan. Aber sie wusste, dass das nicht stimmte. Nicht jeder handelt. Nicht jeder bemerkt es. Leia winkte, kleines Lächeln hell und strahlend.
Evelyn tapt sich Daby, Zurach so lacheln, et was warms recta sich in ira brust. Tage Virgingen. Das Leben Curti zu seinem gewohnten Rhythmus Zurach. Aber manche Momenti verblassen nicht. Sie setzen sich still im Hazen fest. Evelyn Curti zu ihrem Büro Zurach. Glaswand, Leserassistenten, endlose Meetings. Doch et was fühlte sich Anderson. Sie tapt sich Daby, und die sen Flug zu den Ken, und den Mann, der nicht gesoget hat, und das Kind, das Angst die Hand ausgestreckt hat, und die Einfachheit menschlicher Verbindung. Neugierig bat sie ihre Assistentin, Daniel Carter zu finden. Nicht aus Verpflichtung, sondern aus etwas tieferem, aus Dankbarkeit. Als sie mehr über Nerven, entfaltet sich die Geskich langsam. Eine Leine sehende Watte, der lange Stunden arbeitet, als Ausblendsut, sein Bestes gab in eine Welt, die es selten leicht magte. Und leer, hell, freundlich, aufmerksam, ein Kind, das mighty stark und Sanftheit aufwuchs. Evelyn traf eine Entscheidung, kein groß Jest, sondern ein Durchdacht. Viel lad Daniel ein, sich zu treffen. So gut zuerst. Menschen wie waren es nicht gewohnt, Einladungen von Menschen wie zu bekommen. Aber etwas in ihrer Nachricht fühlte sich aufrichtigen. Sie trafen sich in einem ruhigen Büro, weit weg vom Lärm der Stadt. Kein Publikum, kein Erwartungen, nur zwei Menschen, die einander gegenüber saßen. Evelyn sprach zuerst. Dieser Tag im Flugzeug hat etwas in mir verändert. Daniel hört zu, ruhig, aufmerksam. Du hast mich daran erinnert, dass Freundlichkeit keinen Grund braucht, fuhr sie fort. Daniel nickte langsam. Manchmal sind wir einfach füreinander da. Das ist genig. Es gab ein Pause. Die Art, die sich wohl anfühlt, nicht leer. Evelyn bügt sich leicht nach vorn. Ich möchte helfen, nicht als Almessen, sondern als Unterstützung. Den Tochter verdient Möglichkeiten. Daniels Gesichtsausdruck veränderte sich. Vorsichtig, nachdenklich. War kein Mann, der Dinge leicht annahm, aber war ein Vater. Und Vater den kein anders, wenn es mir Kinder geht. Was für eine Art von Unterstützung? Fragte Evelyn lächelt sanft. Bildung, Stabilität, ein Zukunft, die sich ein wenig weniger unsicher anfühlt. Kein Bedingungen, nur ein Chance. Daniel sah einen Moment nach unten, dann wieder nach oben. Dachte lange Akte, an Entscheidungen, die allein getroffen hat, und Leas still stark. Nickte langsam. In Ordnung, nicht für mich, für sie. Evelyn verstand. Wochen werden zu Monaten. Ein Stillverwandlung begann. Lea begann ein Besserschul zu besuchen, die ein Neugier forderte. Selbstvertrauen wuchs. Lachen word leichter. Daniel tapt sich Daby, leichter zu atmen. Nicht weil das Leben perfekt word, sondern weil es möglich word. Und Evelyn, sie veränderte sich auch. Sie word präsenter, aufmerksamer. Sie begann Menschen zu bemerken, wirklich zu bemerken, nicht nur Rollen, nicht nur Titel, sondern Geschichten. Es gibt eine Art von Weisheit, die später im Leben kommt, ein sanftes Verstehen, das, was am meisten zahlt, nicht das ist, was wir aufbauen, sondern das, was wir geben. Nicht das, was wir erreichen, sondern wenn wir auf dem Weg helfen. Einzelbens trafen sie sich wieder, nicht in einem Büro, sondern in einem ruhigen Park. Lea rannte voraus, Lachen holte Lisa weiter. Daniel beobachtete sie, ein stiller Stolz in seinen Augen. Evelyn stand neben ihm. Du hast das geschafft, sagte sie Lisa. Daniel schüttelte den Kopf. Wir haben es zusammen geschafft. Die Sonne begann anzugehen und warf einen warmen Schein. Und in diesem Moment gab es kein Geschäftsführerin, kein Titel, kein Distanz, nur Menschen, verbunden durch einen Moment, der hat verpasst werden können, aber nicht verpasst wird. Das Leben hat eine Art, kleine Chancen anzubieten, Momente, in denen wir uns abwenden oder vorwärts gehen können. Und manchmal veranden dies kleinen Entscheidungen als. Wenn dies Geskich den Herz berührt hat, nimm dir einen Moment sie zum Liken, teilen und abonnieren.
Soll uns danger danken in den Kommentaren. Dane stim zalt.